Look there. Poor slobs. That just seems so excessive. As you say. Yes. Don't say I didn't warn you! Yes. Was that two? As you say. No. Any last words? To the Don't death! say I didn't warn you! Yes. As you say. Of course.
As you say. It will be done. What is that? A trap? It is some kind of trap. What is that? A trap? Catch it! Time to taste steel! Well. This is not good. They're too tough! Yes. What is that? A trap? It is some kind of trap. What is that? Yes. Another foe slain. Now that was a little rough. Very well. As you say. Very well. Say your prayers! I think we work well together.
Very well. Very well. So shall it be. Any last words? A bit more dying, please. Right to the face. That's it. It will be done. Very well.
Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? 'Tis a tower no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wild, she is. She'll turn us into toads. Witch of the Wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there. Women do not frighten like little boys. Tell me your name and I shall tell you mine. Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You may call me Morrigan. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer? You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. 'Twas my mother, in fact. Yes, my mother. Did you assume I spawned from a log? A thieving, weird-talking log, perhaps? Not all in the wilds are monsters. Flowers grow as well as toads. If you wish, I will take you to my mother. 'Tis not far from here, and you may ask her for your papers if you like. We should get those treaties, but I dislike this Morrigan's sudden appearance. It's too convenient. Why not? I do not meet many people here. Are you all so mistrustful? Have I been dishonest? Some call us witches, yes, but purely out of... You know what the Circle of Magi is. If you wish to tell your chantry about me, she prefers her privacy, but I imagine she will be curious enough why you would... She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Dareth. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Does your woman's mind give you a different viewpoint? Or do you believe as these boys do? Oh, if you must protest so quickly, perhaps I need not ask. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why,
It seems I do. So this is a dreaded witch of the wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them. And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Do I? Perhaps I am simply an old woman with a penchant for moldy parchments. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me.
What say you, Scavenger or intruder? You there. Women do... I will not, for 'twas not I who removed them. 'Twas my mother. We should get those treaties, but Why not? If you wish to tell your chant, she prefers her... Follow... And what of you? And why not? Take them to your... Hello again, Warden. May the Maker guard you in the coming battle. My belly thanks you. At least if I'm hanged, I'll have a little weight on me. Do you not remember?
Greetings. Are you one of the Grey Wardens that went into the wilds? Did you happen to see any white flowers? I don't know for sure that the flower will aid my poor hounds, but it's worth trying. I have, let's see, 20 silver to offer Опа! as a reward Добрый for it. вечер. Добрый вечер, Кири. С вами диспетчер. Блять, а я-то уже надеялся. А злая Кири. Почему злая? А ну не злись. Иначе швабра за тобой летать начнет. Thank you for your assistance, then. Perhaps we won't lose as many hounds as I'd feared. Рыжие. Ну, телепус попросил рыжий цвет волос. Я же вообще рожей настраивал по его запросам. Ну, естественно, не бесплатно, за донат. Да, хотел отдохнуть, послать, так все доебались. А, поспать, так все доебались. Ну, как обычно. Хочешь покоя, и в итоге тебе покоя не дают. Такс. Так, у нас травоварения ни у кого же нет, да? Хуёво. Hello again. Is there something you need? Давай свои товары. Что у тебя есть? О, рюкзак беру. Что еще есть? Так, для Алистера меч это получше? Нет. У нее ж нет души. Да, я в этот раз бездушная скотина. О, там этот белый, как его? Как его кто? Тахом. Так, животный яд мне потребуется в дальнейшем, поэтому пока беру. Так. Блин, вот рецепты малоптички дороговато стоят. Ебать. Так. Надо всякую хрень у себя продать. Так, бутылки с кислотой не интересуют. Экстракты не интересуют. Бальзамы тоже нет. Продать. Так. Продать. Продать. Ну, блондин коротко стриженный. А, Алистер. Главный этот шутник во всем Ферелдене. Так, это я тоже продать. Это продать. Продать. Блин, сколько всего тут продать-то можно, по сути. Чем нам эти сики? Волчьи шкуры пока придержу при себе, могут пригодиться еще. А, у меня 2 золотых набралось в общей сумме, заебись. Так, что мне надо? Вот рецепт целебной припарки, возьму в аптеке. Так, по-моему, реагенты для возгонки нам потребуются в свое время. Так, что-то еще есть. Пусковой механизм, что ли, взять? А, и сколько я потрачу? Ой, бля, не. Одну пока возьму. Так, возьму вот это. Что-то еще есть. Блин, у меня катастрофично мало денег. Я ща. Давай. Да, бля, мне по сути-то и продавать особо нечего. В этом проблема главная.
Давай аптеки гони мне. Окей. Hello Теперь again. свои попутные Is there something you товары. need? So long as... Вот сейчас я там и разорюсь, да? Ну-ка, Алистеру пойдет это все. О, Алистеру пойдет, только у меня бабла нихуя нет. А, что еще у тебя есть помимо этого? Ай, что-то, короче, продать надо будет. Ладно, вот этот оплот продам. Хуй с ним. Так. Для Алистера беру. Такс. И не говори, что я тебе нормальной брони не собираю. Это у меня главный танк же, как-никак. Так, что это? Надо же к этому, к Дункану идти. Ай, блять, я орать буду, когда она это увидит. So you returned from the wilds. Have you been successful? Нам все принесли. Good. I've had the circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. There was a woman at the tower, and her mother had the scrolls. They were both very... odd. Were they wilder folk? I don't think so. They might be apostates. Mages hiding from the Chantry. I know you were once a Templar, Alistair, but Chantry business is not ours. We have the scrolls. Let us focus on the joining. Окей, мы готовы. Excellent. You will need that courage to face what comes next. Courage? How much danger are we in? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now, rather than later. If only such secrecy were unnecessary, and all understood the necessity of such sacrifice. Sadly, that will never be so. Let's go then. I'm anxious to see this joining now. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. Клянусь чем угодно, хоть я и женщиной похреби его. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. Но... Давид, мы же этого еще не знаем. Don't we? The Grey Wardens have saved the world from Darkspawn before. I'd say they know better than anyone what it takes. You saw those Darkspawns tonight. Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining.
The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. Ну что, давайте продолжим. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Maker's breath. I am sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No. You ask too much. There is no glory in this. I am sorry. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? Jory was warned that there was no turning back, as were you all. When he went for his blade, however, he left me no choice. It brought me no pleasure to end his life. The Blight demands sacrifices from us all. Thankfully, you stand here as proof they are not all made in vain. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the Darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the King. The King is discussing strategy for the upcoming battle. I am not sure why he has requested your presence. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able.
the king wants to see you and Duncan, you probably shouldn't keep him waiting. He might get mad, start crying. You'll feel bad. Well, it won't. Loghain, my decision is final. I will stand by the Grey Wardens in this assault. You risk too much, Kalen. The Darkspawn Horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. If that's the case, perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. And this is the lady from High Ever I met earlier? I understand congratulations are in order. Every Grey Warden is needed now. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kalen. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines, and then? You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from cover. To flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishal in the ruins, yes? Well, who shall light this beacon? I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. No. It's best that you both go. You rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy theories, Loghain. Grey Wardens battle the Blight no matter where they're from. Your Majesty, you should consider the possibility of the Archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The We Circle will of not Magi... trust any lives to your spells, Mage. Save them for the Darkspawn. Enough! This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Loghain. I cannot wait for that glorious moment. The Grey Wardens battle beside the King of Ferelden to stem the tide of evil. Yes, Kalen. A glorious moment for us all. You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit. What? I won't be in the battle. This is by the King's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Tern Loghain's men won't know when to charge. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? The tower is on the other side of the gorge from the King's camp, the way we came when we arrived. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. We will signal you when the time is right. Alistair will know what to look for. The battle is about to begin. Once I leave, move quickly. You'll have less than an hour. We soil our drawers, that's what. If it does, leave it to us. I want no heroics from either of you. Stay with the Terran's men and guard the tower. If you are needed, we will send word. Then I must join the others. From here, you two are on your own. Remember, you are both Grey Wardens. I expect you to be worthy of that title. Duncan, may the Maker watch over you. May he watch over us all. Let's just get to the tower. It may not be the most glamorous job, but we'd best not dawdle.
And this is the lady from Highever I met earlier? Then we should send our best. Send Alistair. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch. I get it, I get it. Just so you know, if the king ever asks me to put on a dress and dance to Remigold, I'm drawing the line. Darkspawn or no. For you, maybe. But it has to be a pretty dress. The tower is on. You'll need to cross the gorge and head. We will signal you when the tower. May he. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The Blight ends here. Archers! Hounds! For Ferelden! Let's cross the bridge and get to the Tower of Ishal. There! You will fall! I'm in need of... Make it help us. They're everywhere. You're Grey Wardens, aren't you? The tower, it's been taken. What are you talking about, man? Taken how? The Darkspawn came up through the lower chambers. They're everywhere. Most of our men are dead. Then we have to get to the beacon and light it ourselves.
There is no hope for you now! Yes. Yes.
you say. Of course. Yes. Oh, thank you. That's very nice. Maker's breath.
What are these Darkspawn doing ahead of the rest of the Horde? There wasn't supposed to be any resistance here. Right, because clearly this is all just a misunderstanding. We'll laugh about this later. At any rate, we need to hurry. We need to get up to the top of the tower and light the signal fire in time. Taron Logain will be waiting for the signal. Vile and painted creatures. Of course. Yes. Very well. Die! This is it! Cut them down! Hunt them! There is no hope for you now. That's a lot of blood. Of course. Of course.
Loghain better be ready to charge as soon as we light the signal. The king is depending on us. Very well. We must strike quickly. On them! Hey, watch it! Oh, this is not good. That lever over there! Release the hound! All right, let's go! So many! Just die already! Of course. Attack! Let's grab some glory! Another foe. A bit more dying, please. Of course. It will be done.
Well. That's it! The beacon is over here. We've surely missed the signal. Let's light it quickly before it's too late. Oh, thank you. That's very nice. Sound the retreat. But what about the king? Should we not... Do as I command. Pull out! All of you, let's move!
Ah, your eyes finally open. Mother shall be pleased. You were injured, and then Mother rescued you. Do you not remember? Mother managed to save you and your friend, though 'twas a close call. What is important is that you both live. The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. Of that I have no doubt. Your friend has been inconsolable since Mother told him the news. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. You were welcome. Though Mother did most of the work, I am no healer. Yes, but I expect you shall be fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. He is, as you are. I suppose it would be unkind to say he is being childish. I do not know. She rarely tells me her plans. I do not mind. Take your time. Only stragglers that are long gone. You would not want to... I do not know who this Loghain even is. If you do not believe that tale, then I suggest you ask Mother. I would have rescued your king. A king would be worth a much higher ransom than you. Who says I would ransom for coin? Gold has its uses, I suppose, but power buys... We are safe. Once you leave, 'tis uncertain. I agree. 'Tis time you speak with Mother, then be on your way. See, here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for sure. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother,
we'd be dead on top of that tower. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? If you know what is good for you, I suppose you should. Must I? Age and power are relative. It depends on who is asking. Compared to you, yes, on both counts. Then why didn't you save Duncan? He was our leader. I am sorry for your Duncan, but your grief must come later. In the dark shadows before you take vengeance, as my mother once said. Duty must come now. It has always been the Grey Warden's duty to unite the lands against the Blight. Or did that change when I wasn't looking? But we were fighting the Darkspawn. The king had nearly defeated them. Why would Loghain do this? Now that is a good question. А я тут с возвращением Кири. Простите, просто кулер меняли. И как успехи? А что-то на английском? Да. Ой, ля, что она на француз? А, что он на француза похож? Потому что, ну, у меня графика на максималках. Тогда-то я играл на минималках, как стримил. А сейчас-то у меня все на максималках, поэтому игра выглядит немного иначе. Его голос очень такой. Не, про его голос. Почему-то тебя его голос в третьей части, когда я Inquisition стримил, тебя не волновал. У него такой же был голос. У него как у писклявого француза. All Grey Wardens in Ferelden are gone. Except for us. Там он был более приятный. А ты помнишь, какой он там был? Учитывая, когда ты последний раз третий Dragon Age видела. Пока ты в него лично сама-то не играл. Duncan was like a father to me. I won't let his death be in vain. Да, But I can't do anything on my own. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это поворот, раскрыли один из темных секретов Кири. It is said that long ago, the Maker sent the old gods of the ancient Tevinter Imperium to slumber in prisons deep beneath the surface. An archdemon is an old god awakened and tainted by Darkspawn. Believe it or not, history says it's a fearsome and immortal thing, and only fools ignore history. Kaelin already summoned them. They'll come if they can, but I expect Loghain has already taken steps to stop them. We must assume they won't arrive in time. The throne? He's the Queen's father. Still, I can't see how he'll get away with murder. You speak as if he would be the first king to gain his throne that way. Grow up, boy. If Al-Eamon knew what he did, he would never stand for it. The Landsmeet would never stand for it. There would be civil war. А чем вам английская озвучка не нравится, оригинальная? I suppose. Al-Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected. Я просто когда тогда стримил с русской озвучкой, я настолько, блядь, охуел, что в итоге пожалел, что я с русской озвучкой играл. Поэтому в ЭТС я не, как говорится, не совершал ошибки своего прошлого запуска. И я решил, как говорится, оригинал оставить.
да, есть замечательная идея. Such determination. How intriguing. Но его голос. I still don't know if ты чё, Arlene's help какой would be enough. девочка? He can't defeat the Darkspawn horde. Кто это? Алистер, что ли? I don't know how to. Ну, конечно, So can we такое do диалогов this? и чуть Go to Redcliffe and these other places and build an army. So you are set then, ready to be Grey Wardens. Окей, спасибо тебе за все, Флэмет. No, thank you. You are the Grey Wardens here, not I. Да, у него Now, очень before такой you go, нежный женский there is yet голос, one он more будто thing I сейчас can расплачется. offer Ну а вообще он The stew is типа bubbling, чувствительный и mother dear. Shall we проще. have 2 guests for the Большой evening? ребенок. Or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you Обнимите, will be парня. joining. Ой, бля. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Думаю, это будет отличная идея. Have I no say in this? You have been itching to get Мать, out of ты the как wilds палку for держишь? years. Почему Here она is от your твоей спины chance. отдельно? As for you, Wardens, Магия consider this булок, да? repayment for your lives. Естественно. А, кстати, да, вот ты пока не сказал, даже не обратил внимания, что у нее посох реально в воздухе висит. Хотя у нас-то мечи, по сути, тоже в воздухе висят, если присматриваться прям детально. Ну, отлично, мы ее берем с собой. Not to look a gift horse in the mouth, but Алистер, shut up. won't this add to our Здесь я problem? решаю. Out Кого of the берем, кого wilds, нет. she's an А тебе apostate. придется слушаться меня. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that Нелегальных tower. магов, сука, вот Point это я обожаю. taken. Mother? Не, This ну is я not how I понимаю, что wanted там this. у Алистера I'm not even магия ready. булок, но у You must be тебя-то... ready. Alone, these two must unite for Eldon against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the blight. Even I understand. And you, Wardens. Do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must succeed. Понимаю. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. It is not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. В общем. Ну, я не против твоего присутствия, если Алистер согласен. From the way he glares, I imagine that answer is clear. I just... Do you really want to take her along because her mother says so? Да, мы отчаянно нуждаемся в ее помощи. I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where Новости с последних дней. I am so Давай. pleased to have your approval. Мне павший орден подарил новую любовь. И кто же она? Ну что, вопросы тебе I may have позадаем? answers. Что ты тут? Ask. Ё-моё. 'Twas she who raised me, and thus I consider her my mother, born from her womb or not. Mother was alone, Mother wishes for me to expand the horizon of my... So, yes, this is... Of course they have. Beyond that, 'tis close. That's true. We can sense the dark. Mother has given me something... I can cook, yes? Ой, не обращай внимания на Алистера, готовить не You придется. missed your chance. Now it's charred rabbit from here on. Farewell, Mother. Do not forget the stew on the Нет, fire. я I не would против hate to тебя, если return to Алистер a за burned Алистера. down Я hut. не... Tis Он far не more против. likely you will return to see this entire Ну area, да, хули along это with его my мнение. hut, Мы так swallowed формально up by the спросим blight. мнение, а все равно остаемся на своем. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Ебать, Алистер одобряет плюс 4, Морриган одобряет плюс 2. Хуя себе уже это... Задобрил народ. Так вот, а новый любви. Давай.
Кстати, из-за телепуза знаешь, какая еще приколюх случилась? Ты только Лисе не говори. На экране, я думаю, все видно и понятно. Не знаю, скажет тебе что-то, это именно его зовут Камерон Монахом. Ладно, потом если что прогуглю. Ха-ха-ха-ха-ха, ору. Я думаю, она, если узнает, телепуза явно ёбнет после этого. Так, а что у нас там? С Морриган +2 у нас отношения. Ну, в общем, нейтралитет. А тут +21. Нормально. Ну, а с Маргаритой тут +100 сразу. Могу еще сполержать в аналогии. А, этого Йена Галлагера, что ли? Еще этого Джерома Валеск, по-моему, играл из Готэм. Вот это рыжий, да? Скажите, с кем бы была я? Тут имена только собаки даешь, по сути. Больше никому. Так что, если так вот роли распределять, то это будет так символично. То есть именно имя в игру не впишу, как в финалке 4. Да, ну чисто ради рофа. Ну, а то подумать, кому какую роль раздавать. Так, что тебе? Вот это напялим. Так, а если... Может, ей броньку какую-нибудь дать? Или пусть она в своем одеянии бегает. Не, ну, он такой пуси вообще, ну, бля. Так, а что там по посохам? Это лучше, не лучше? Не, не лучше. Такс. О, боевой маг, так что это тебе. Вот павший орден, там очень много моментов из 4-го анча. Но вот это хрен знает, я вообще в принципе игру-то особо не видел. Такс. Окей, я же могу с командой потусить, да, пообщаться. Окей, с кого начнем? С Морригана или с Алистера? С кем начнем болтать сначала? И я просто... мы с этим уже ебались, так что все норм. Ну да, ты уж подготовлен, а вот если пройду, то может постримлю. Оу май. С Алистера? What do you need? Что тебе нужно? Хочешь поговорить о Дункане? You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. Ну, я знаю, он был тебе как отец. I should have handled it better. Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Еба затараторил. Алло, Алистер, не бери с меня пример. So much as riding on us, not with the blight and... Так, Кири, с Алистера разлогинься. I'm sorry. Да не за что, Алистер. I'd like to have a proper funeral for him. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think he had any family to speak of. Ну а чё? Ну давай, замечательные мысли. I think he came from high up. Суть таких разговоров. Каждому понять, кого что интересует, и просто подлизаться. Типично это я в играх. Подлизаться ко всем, чтобы этим всем потом пользоваться. Обними его, он так и просит этого. Да чего он только не просит, блин. У меня совсем недавно убили всех родных. Oh, of course. How stupid of me to forget. Here I am going on and on about Duncan, and you... I am so sorry. Thank you. Вообще, я вот что-то хочу пройти Драгонагу, но...
Возможно, я отправлюсь в Хейвер вместе с тобой. I'd like that. So would he, I think. Алистер одобряет +5. Ты серьезно? Ой, бля, уже тепло. Чё так быстро-то? Мне надо пройти Павший Орден, Одиссею, Тонущий город, Зов Ктулху. Ну, короче, у тебя дохуя всего, как всегда. Ну, может быть, если одну из этих игр закроешь, то сможешь ею заменить Драгонагу. Хотя, вообще, я бы рекомендовал сначала взяться чисто, например, за Орден. Прошла полностью Орден, взялась за Одиссею. Прошла полностью Одиссею, взялась за Тонущий город. Прошла его. И потом уже что-то еще начинать. Вот типа в таком духе. Я, конечно, знаю, что, скорее всего, у тебя, возможно, так это не получится, но так быстрее получается, когда ты именно за конкретные берешься. А не все подряд пытаешься разом топать. Something on your mind? А, у меня новая реплика. Женщины уже говорили тебе, что ты очень красив. Not unless they were asking me for a favor. Well, there was that one time in Denerim, but those women were not like. Блять, я пойду. Я пойду тебе с тобой, Алистер, плюс 10. Блять. Я просто по настроению играю. Ну, по сути, да, лучше по настроению играть. Если через силу играть, то не особо приятно получается. На моих губах печать молчания, я этого ничего не говорил. Ну давай. Ты знаешь, что красив, Алистер? Maybe. It doesn't hurt to have a pretty girl say that, though. Beats being run through with a sword any day. So, is this the part? Блять, сразу видно, что ты девственник. По жизни. Лучше не надо. Сука. Блять, вот как можно вот такие диалоги проворачивать и не портить отношения, блин. Женщина, ты такой красивый, можешь помочь нам того чела убить Алистера? Да, конечно, спустя время диалог, что сейчас был на экране. Мой уровень пикапа Алистер. Ну окей, что ж, это было бы мило. Oh, well, I'll think about it then. Sometime soon, I'm sure. Алистер одобряет +3. А хули так мало? Я думал это... А, интерес? Теперь из тепло перешло в интерес? Ну окей, я тебя понял. Зря я это сказал. Бабка на фоне ебаный происходит. Действительно. At your service. А, уже к моим услугам, да? Значит, ты уже услуги предлагаешь? О, да ну нахрен. А чё так быстро? Мне бы хотелось поговорить на личную тему. Well, we're not exactly alone. What did you have in mind? Думаю, сейчас это надо прекратить. В смысле, а что прекратить? А у нас что-то уже началось? Блять, это уже было начало активации романа или чё? Я бабка по жизни на парах. Я посмотрел на такой кадр, как ты на парах сидишь с таким же лицом. Ну, точнее, с выражением лица. Алистер, что за услуги? Сколько стоит? Ну окей, мне просто необходимо сказать тебе, как мне хорошо рядом с тобой. И бабка такая, блядь, идите уже куда-нибудь уйдитесь, только не заставляйте меня блевать прямо тут. You know, I was just thinking the same thing. Given the circumstances, things could have been so much worse. I'm so grateful that you're you, instead of some other Grey Warden. That sounded better in my head. I just mean to say that I can't imagine having done this without you. Говорит ассасин, просит помочь кого-то в услугах. Логика, ля, Алистер, а ты чё такой загорелый? Да чего ж ты бестолковый? И ты мне тоже. Now we just need to be rid of that pesky archdemon, and everything will be back to normal, right? Алистер одобряет +4. Да, что-то с ним отношение как на дрожжах растет. Мне даже страшно становится. А что так быстро? At your service. Мне показалось, или он интонацию в этой фразе изменил? Для Алистера, ты че? А, это уже было не таратори, так еще. Well, we're not exactly alone. What did you have in mind? А, окей. Never mind. Fair enough. Off we go then.
At your service. Так, давай спросим. Of course. Так, если ты в спеццеркви, значит ты никогда. Never what? Had a good pair of shoes? Я про секс. Oh, so that's what we're talking about. I admit I've never had a woman just come out and ask me like this, that's for sure. I myself never had the pleasure. Not that I haven't thought about it, of course. But, you know. Ой, так мило, так ты девственник. Сука, я ору с этой игры. Одна реплика охуеннее другой, блин, в этой игре. Я понимаю, просто не нашлось ничего более подходящего полизать. Oh, that's funny. Such cruelty from such a beautiful woman. If you hear sobbing later, that's me crying myself to sleep. А ты что, считаешь меня красивой? Of course you are, and you know it. You're ravishing, resourceful, and all those other things you probably hurt me for not saying. Действительно, не поздоровится. Ты мне льстишь. That's what I'm here for. It's a tough job, but somebody has to do it. Let us be off then. Lest your risque talk Уши сгорят make от my стыда. ears Я бы на blush. это посмотрел. Алистер удобряет +1. At your service. Ага. Of course. Так ты так говоришь, тебя вырастил Эрл Эммон? Did I say that? I meant that dogs raised me. Giant slobbering dogs from the Anderfels. A whole pack of them, in fact. В самом деле, им должно быть пришлось нелегко. Well, they were flying dogs, you see. Surprisingly strict parents, too. And devout Andrastians to boot. Ага, тебя вырастили летучие фанатичные псы. Понимаю. Ору. Я тут раши из наушников был слышно в другой комнате. Потому что, блядь, тут один диалог охуеннее другого, сука. Or did I dream all of that? Funny the dreams you'll have when you sleep on the cold, hard ground, isn't it? Are you having strange dreams? Сука. Ору. Только те, где мы занимаемся любовью в моем шатре. I think I completely lost my chain. Издеваемся над Oh, there it is. девственником, да. Let's see, how do I explain this? I'm a bastard. And before you make any smart comments, I mean the fatherless kind. My mother was a serving girl in Redcliffe Castle who died when I was very young. Our Lehman wasn't my father, but he took me in anyhow and put a roof over my head. He was good to me, and he didn't have to be. Там бабка I вас уже respected the man, убить and I don't готова. blame him anymore for sending me to Понимаю. Chantry once I was old enough. Нашли о чем поговорить и где. Почему он тут тебя в монахи? Our Lehman eventually married a young woman from Orlais, which caused all sorts of problems between him and the king because it was so soon after the war. But he loved her. Anyhow, then you, Arlessa, resented the rumors which pegged me as his bastard. They weren't true, but of course they existed. The Jarl didn't care, but she did. So off I was packed to the nearest monastery at age 10. Just as well. Бабка The заебалась, Arlessa наверное, made свою sure the башку castle вертеть wasn't к a нам. home to me by that point. She despised me. По-моему, это самое настоящее нытье. Но ведь в том, что Эрл взял на испытание святую, не было ничего плохого. Probably. It was just a kindness he did to a woman who had served him anyway.
I didn't sleep on silk sheets in the keep or anything. I remember I had an amulet with Andraste's holy symbol on it. The only thing I had of my mother's. I was so furious at being sent away, I tore it off and threw it at the wall and it shattered. Stupid, stupid thing to do. The Arl came by the monastery a few times to see how I was, but I was stubborn. I hated it there. And blamed him for everything. Eventually, it just stopped coming. Да, я уж такой жестокий. Ты был молод и глуп. And raised by dogs. Or I may Да, напоминай мне о том, что тебя воспитывали псы. But maybe all young bastards act like that. I don't know. All I know is that the Arl is a good man and well loved by the. Кири, ты сегодня праздничная и эротичная на этом диване. Ну чё, сгораешь? Сейчас должна чушь пойти это в сообщениях. Кого? Плюс 3. Пиздос. Я охуела просто. At your service. Of course. Так, ебать сколько-то. Почему же ты остался хромоньком, если ненавидишь церковь? Have you seen the uniform? It's not only stylish, but well made. I'm a sucker for good tailoring. Я смотрю такая на Кассандру, и тут ты такой. Вот как, кажется, я ни разу не видела, чтобы ты его надевал. I keep it hidden under my pillow. Sometimes I'll take it out just so I can hug it fondly and remember the good old days. Brings a tear to the eyes, you know. Значит, ты остаешься хромонькой из сентиментальных побуждений? Oh, sure. They said that all the self-flagellation would be unpleasant, but you know what they say. One man's pain. You don't really want to know about my being a Templar, do you? It's really quite boring. Ну окей, я хочу на самом деле узнать, почему ты стал храмовником. Poke, poke, poke. Tell me everything about your life, Alistair. All right, if you insist. It's not like we have anything better to do, right? The truth of the matter is that I did. Да, блядь, это и будущий король, по The сути. initiates from poor families thought I put on airs, while the noble ones called me a bastard and ignored me. I felt like Al Eamon had cast me off, unwanted, and I was determined to be bitter. Хотя он и сам этого еще не But I знает took в полной some мере. solace in the training itself, I guess. I was actually quite good at it. И что ж тебе понравилось в обучении? The education, mostly, but also the discipline. You need to have a disciplined mind in order to use the abilities we have. It was difficult, but rewarding. I never really felt at home anywhere, though, until I joined the Grey Wardens. And Duncan felt my Templar abilities might be useful for when we encountered Darkspawn magic, so I kept it up. What about you? Do you have anywhere you consider home? Думаю, мой дом теперь там, где серые стражи и ты. Really? I guess I like the sound of that. We won't always be traveling like this, you know. Once the war is Ля, over, каких once ты the себе blight там is... выбрала? Принцесс. A time will come when we'll have to think about having a real home. Ну все, их осталось тебе в жизни Though that отыскать, и seems все, like и far просто ways off. каждую ночь их насиловать. And I suppose the Grey Wardens are gone for good. Нем. Either way. Где? Вообще-то их можно возродить. I suppose you're right. We can create new Grey Wardens, but we'll Ну, never get Кассандры, back those we которые lost. у меня уже есть. И I я wonder купил if it would за ever feel the same. 1500 по Anyhow, поводу now мира. I've sidetracked us. Типа. We'd better get back to what we're supposed to be doing right now. Алистер удобряет +2. Не. At your service. Сколько тебе там еще диалогов? Of course. Чё так много-то, блять? Что человек меняет способ свечения? You mean other than becoming a Grey Warden?
Го в Инквизиции, если мы до нее дойдем, то там сделаем мужика и сам знаешь, кого запикапим. Вот тебе лишь бы пикапить Арну Дориана. Если вот так там зовут, блядь. Хотя нет, Дориан Паулс, все, вспомнил. Арна Дориан, блядь, я спутал этим. Из ассасинов. Сиськи. О, Арняша, привет. Лол, да, его усы охуенные. Ты в Серых Стражах дольше, чем я? You know, I asked Duncan this too, and all I got Эти was усы your просто им scene. поклоняться можно, как и усам Юэна. И тут тебя бы пришлепнуло бы уже лиса. Чё, Арняша, купила себе кожаные штаны? Как это жестоко с его стороны. Well, it's not that Duncan wants to keep it a secret. It's just that the Grey Wardens don't discuss it much. I gather it's not a pleasant topic. Все, Кирю порвало. Не-не, я не трогаю Элмонта, так что меня не тронут. А я скажу Лисе, что трогаешь. I thought I was starving. I slurped down every dinner like it was my last. Ну чё, ты остя фоточку? All covered in gravy. Не. When I'd look up, Да. the other Grey Wardens would stare, then laugh themselves to tears. Мясо есть рыцарь. Рыцарь у нее там есть. Может, ты просто невоспитанная свинья? А я ничего такого не чувствовала. Really? Because I was watching you wolf down food the other day, and I thought, ooh, it's a good thing she gets a lot of exercise. Ты хочешь сказать, что я свинья? Ну, а мне кажется, ты I преувеличиваешь. suppose it could affect women differently from men. I've never asked. Oh, Если and не then посмотреть фильм. there were the nightmares. Duncan said it was part of how we sense А о the чем фильм? Darkspawn. We tap into their, well, I don't know what you call it, their group mind. And when we sleep, it's Арняша even worse. просто сидит такая, бля, чё You learn to происходит, block it out сука? after a while, but at first it's hard. Чё на экране, It's чё в supposed чате, to be чё за what's хуйня? supposed to Куда join я during the попала blight. на этот раз? Брэд, ты читаешь эти диалоги, будто что в голове, что я говорю. Ну а так и есть, в голове у меня так, а на деле я так. Фильм о том, что типа одного тамплиера изгнали и как он выживает. Стопудово там Хейден Кристенсен, да, в ролях? Я вот не удивлюсь. Да, мне снились какие-то тяжелые сны. Some people never have much trouble, but that's Да. rare. Вот кто бы Others have сомневался в trouble тебе? their entire life. Какая может связь быть между всем этим? Естественно. Everyone Я ends другие up the фильмы не same. советую. Шучу. Once you reach a certain age, the real nightmares come. Я просто ем That's how картофан. Grey Warden knows А, the бон nightmares come. аппетит. Если это не чипсы, то заебись. А если это чипсы, то пизда тебе. Так, значит, его время пришло? Oh, that's right. We never had time to tell you that part, did we? Well, in addition to... Ладно, я attained, чуть подскипаю эти диалоги, а It's то a я death что-то sentence. это... Думаю, здесь мы на 1000 лет ultimately, иначе. your body won't be able to take it. When the time comes, most Grey Wardens go to Orzammar Я and тоже die in хочу есть, но battle родаки rather ушли than в баню. Бля, waiting. соседи сверлят. It's tradition. Плохие мрази, да. А так, что тебе мешает еду себе сделать? Как это приятно слышать. And you wondered why we kept adjoining a secret from the new recruits. There you have it. Ничего я не удивлялась, все ясно. You know, I guess he got what he wanted. I just wish it had been something Алистер worthy его of не him. забудут, как и всех остальных. Алистер добряет плюс 4. Неужели для него вот этот диалог был настолько важен? 43 уже, пиздец, блять. Я, по-моему, уже почти 30 нафармил, просто общаясь с ним. Ну что за пиздец? Это какой-то Симс прям пошел. At your service. Что у него еще Of course. осталось? Да, блять, ты заебал. Я один диалог убрал, а тут еще один диалог появился. Так, у нас дома баня. Просто они сказали, что мы будем вместе есть. Оу. Неловко вышло. Как это быть одним из I стражей? didn't know them for very long. They were quite a group. We also laughed more than you'd think. There was this one time... Well,
You probably don't want to hear stories Вовсе нет, about расскажи men. мне что-нибудь. There was one Grey Warden who came all the way from the Anderfels. What was his name? And the man could drink. He drank all the time, but he never got drunk. Finally, we all made a pool to see just how many pints it would take to put him under. Я вижу, вы тут все ведете совсем как мальчишки. Да, весело тут было. Sometimes. We were kin of a sort. All of us had gone through the joining, so we knew. Я сейчас общалась с одним Фрэнком, я решила с ним парафлить, он решил, что я колдет из прошлого и не хочет верить, что я не она, Ром. Нашла с кем общаться, все Фрэнки какие-то странные. I'm told that Duncan walked in later on and saw us all passed out from one end of the hall to the other, and Gregor still drinking. Duncan laughed. Но мне очень жаль, должно быть тебе было непросто, что ты немножко это... с отклонениями. I suppose. It just struck me that I have nothing to remember Duncan by. Nothing at all. There's no body, not even a token. Зато у тебя есть воспоминания о нем. I just would have liked some... Well, пока он в твоей голове жив, он не умрет. gone. Полностью имеется в виду. Алистер добавляет +2. Вот тоже такое бывает. Меня часто принимают за мужика, я так ору с этого. I'm wondering something. I'd like to know your thoughts about some of our traveling companions. Ты решил какой-то свой диалог начать со мной? Ну окей, давай валяй, сплетник. Мы ее только в команду взяли, а ты уже начинаешь свои подозрения в ее адрес катать. Вы и впрямь друг друга терпеть не можете, верно? Well, aside from the fact that she's a complete and utter bitch, no, I don't like her at all. Why? Do you? Я не обязан ее любить, она нам полезна. That's the most sensible thing I've heard out of you yet. Just remember that she's dangerous too, and... Как он это сказал? Давай повторно. Mean. Enough. I think my curiosity is sated. Let's get back to it, shall we? Алистер одобряет +2. Я так и до сотки, блядь, добью с такими диалогами, сука. At your service. Сколько у тебя еще там? А, наконец-то не кончается чат. А как ты стал серым? Same way you did. You drink some blood, you choke on it, and pass out. You haven't forgotten already, have you? Ты ведешь себя как последний идиот. Ха-ха-ха-ха-ха, смешно. I do my best. What can I say? Let's see. I was in the Chantry before. I trained for many years to become a Templar. Бабка, у тебя шея скоро свернется, корыто так ею мотать там. Она реально заебалась нас тут стоять, слушай. Мы сколько уже времени тратим на общение с Алистером, блядь. У нас, походу, игра симулятор общения с Алистером. Ну, ты не похож на истово верующего человека. You're telling me I was banished to the kitchens to scour the pots more times than I can count. And that's a... The Grand Cleric didn't want to let me go. Duncan was forced to conscript. Думаешь, Дункан тебя пожалел? I'll always be thankful to Duncan for recruiting me. If it hadn't been Он for был him... хорошим человеком, думаю, его это успокоит. +1. Не сильно успокоило. At your service. Of course. Да, расскажи мне о серых стражах. Such as they are. Ебать вопрос. Ну окей, я могу Eventually, так other Grey проскипать. Wardens, unless we can find out, we could try to. О, могу. So unless we try. Я сократил половину At болтовни. your service. Так, что у него еще там висит? А что именно умеют храмовники? Essentially, they're trained to fight. The Chantry, which the other main purpose for a Templar is, of course, to hunt mages. To that end, we train in talents that drain А mana другие люди and могут disrupt научиться тому, spells. что умеют храмовники? Perhaps, but there usually is. The Chantry keeps a close rein on it, and since the Chantry controls the lyrium trade with the dwarves. Просто ужас. Не верится, что церковь на такой способна. Well, they do. You don't. Алистер одобряет +1. А чё одобрял-то? Я ничего такого не сделал в этом диалоге. At your service. Так, ты можешь нас научить? Others, yes, but not. I guess. Окей. Теперь мы можем обучать силу храмовников. Так, At your окей. service. А что-нибудь еще из этого Of есть? course. Так, нету. А из At your личного? service.
Well, we're not exactly alone. А, ничего пока нету. Fair enough. Все. Наконец-то мы с Алистером закончили диалоги. Это было долго и потно. Морриган. В смысле, с тобой даже поговорить нельзя? Ты что, издеваешься, женщина? Видишь, вон там озеро. Тебе туда. Головой вниз желательно. Маргарита, поговорить хотите? Она прыгает вокруг тебя, возбужденно лая. Угу. Приласкать Маргариту. Видишь, что-нибудь интересное? Ору. Маргарита, похоже, не находит ничего. Фак. Ну ладно, давайте приласкаем Маргариту. Как бы это пошло не звучало. Она радостно валяется на спине. Так, а с тобой, наверное, говорить не о чем, да? А, ты нас кормить еще будешь после того, как мы тебя доебывали тут с нашими разговорами? Лиса, ты скатилась. А она поднималась? Ты могла пойти с нами? I prefer to remain here. Considering what the world has done to me, I have already done more than it deserves. Ну ты ведь сильнее нас. It is not a matter of power. No one person in all... What? In that, you are more powerful than I by far. И что с тобой сотворил мир? That is between the world and me. Your business is elsewhere. Ладно. Questions. One would think about the Darkspawn. This Ternloge. Как я вот так? Feed me. Вопрос про скипа. Men desired Flemeth then. I am not. Are you still here? Все. Еще сюрприз тебе в ЛС. Мне уже страшно. Ля, какую птицу. Такс. Ну что, мы наконец-то покинем это место? Так, а что по конечному итоге? У кого какое ко мне отношение? Плюс 2. Плюс 49. И, конечно, плюс 100. Конечно, все-таки псина. Да, отправляемся дальше. А мы что, можем в стоянку отряда зайти уже? Такс. Что у нас тут? Ох, ё-моё, начинается. Дохуя заданий и прочих хуйты. Куда же без этого? Ну, в стоянку лагеря зайдем. Тебя лиса сожрать пыталась? Понимаю. Ты что, приставал к моему псу? Me harassing your dog? I should say it's the other way round. Your furry friend here took offense at me getting near his food. He snapped at me. Look. Ну он сторожевой пес. Я ща. Куда это ты побежал? Sometimes I forget that he's a war dog. That'll teach me. I once heard a really old legend about how the hound И опять он доебался до псины. Tribes would feed their Mabari the flesh of the vanquished. Well, that's what I heard anyway. It would sometimes be human flesh. Oh, like you can tell the difference. For all you know, maybe you've already been fed something. Someone. Ты чё пса запугиваешь? Я не понял. Я бы никогда не стал тебе кормить человечину, успокойся. It's not cannibalism if he's eating it, you know. Каннибализм — это есть себе подобных. Алистер даже в этом не разбирается. Look at what your fool dog placed in my pack. A putrid, half-eaten hare is not something a woman А wants что ты to в своем find нижнем in белье her хочешь обнаружить? unmentionable. Чей-то член?
Вот это я пошутил. Дорог не подарок, а внимание. Он не хотел ничего дурного. The dirty mongrel can have this back. There. And tell him not to do it again. Это был подарок, его нельзя просто так взять и выбросить. I just did. Вот сучка. I don't want it, you worthless fur bag. Думаю, ты оскорбил его в лучших чувствах. Oh, he's just trying to be manipulative, I can tell. I do it too. Так же делает, ну-ну. Это Мориган? Да. Узнала? Хочешь прокопать туннель на ту сторону мира? Ладно, ладно, развлекайся. Окей. Так, с псом закончились диалоги. Помню, как за нее одна сидела. О, да, я тоже ее помню. Я даже помню, как она мне пикапить пыталась. Это вообще отдельный прикол был. At your service. Что-нибудь тут у тебя есть из диалога нового? Нет? А в личном? At your service. Well, we're in camp. Ох ты ж. Да ну нахрен, я могу это спросить. Так, забудь. Это на случай, если меня сейчас пошлют нахер. Well, we're in camp. Ты не хотел бы прийти в мой шатер? Your tent. I know most guys would probably leap at the chance to be with you, but I don't know if I'm ready for that. It's a big step. I guess that must make me sound like an idiot. I mean, turn down an incredible woman like you. Да это вообще был лютый трэш, я в ахуе вообще был с этого. Все в порядке, я понимаю. I guess I was just raised not to take this sort of thing lightly. I hope it hasn't put you off. All right, so now that I've handled that with my usual deft brilliance, time to move on. У тебя встал, все с тобой ясно. А я тогда сделаю так. Этого диалога не было. Пошел ты в жопу. Помню, она постоянно ныла про свою внешку, мол, толстая. Блять, если тебе не нравится внешка, занимайся собой, хули всем ныть-то об этом. По сути. Чё, Маргоша, поговорим? Может, Маргоша меня не обидит? What do you wish of me? Я бы хотел спросить тебя кое-что. If you must. А Флемет действительно та, кем кажется? Well, that depends, does it not? What does she seem to be? Она еще с этим Аланом вроде встречалась. Да, и когда она с ним встречалась, она параллельно пыталась со мной через него же замутить с другой страницы. Это вообще, блядь, лютый трэш был. Я говорю, это хуйня полная. Малефикар огромной силы. You mean, is she truly the Flemeth of legend and story? Tell me, how much do you know of the tale? The one that the chastened still tell of my mother, to frighten them into obedience. Ну, меня больше интересует правда. I can relay what Flemeth once told me herself, and you can decide whether or not 'tis the truth, if you desire. Звучит интересно. As the tale is sung by the bards, there was a time when Flemeth was young and beautiful, a fair lass in a land of barbarian men, the desire of any who saw her. А как давно это было? Many centuries before this land was even named Ferelden. The tales say that Flemeth fell in love with Osen the Bard
and fled the castle of her husband, the dread Lord Conobar. А я не помню, когда это именно было. Вот мне бы временные рамки точно, я бы сказал бы точнее. My mother claims that 'twas Osen who was her husband, and Conobar the jealous lord, who looked on from afar. Lord Conobar approached young Osen and offered him wealth and power in exchange for his lovely wife. And the life of a bard is... Osen was led off to a field and slain, left for dead. Flemeth spoke to the spirits and learned of the deed, and swore that was not the point. The legends all speak of the great hero Cormac, he who defeated Flemeth and her great army when she invaded the lowlands centuries later. Так в чем неправда? Она не нападала или ее не победили? The truth of Flemeth was only attached to the legend much later. Perhaps 'twas due to the great war with the Chasens that Интересная eventually история, came. спасибо. Flemeth tells it with far more embellishment than I, but dare I ask of your own mother? Few are abominations of legend, 'tis true, but I find myself curious nevertheless. А я тоже не помню, но это рофл был. Ахаха. Но я понимаю. Я тебя что? Прямо здесь тебя сажал? Блять, я тебя уже сажал. Сорян, сейчас выплюну. Так, где фен? Надо тебя посушить теперь от слюн. Ой, блядь, что я несу вообще, блядь? Моя мать умерла недавно. Ah, then you have my sympathies for what it is worth. Which is very little, I am certain. It matters not. Let us move on. Морриган одобряет +5. Угу. Отношения с ней это поднимает. Отлично. What do you wish of me? Давай еще что-нибудь подбазарим. А за того когда-нибудь охотилась в церковь? My mother has been hunted from time to time, yes. By Templar fools like Alistair, which should tell you how successful they generally were. Flemeth made a bit of a game of it, in fact. The Templars would come again, and she would look at me and smile and say that the fun was to begin once more. Сочувствую храмовникам. They came with as much swagger and arrogance. And then the true game began. Often Flemeth would use me as bait. Flemeth делалась тебе приманку? It was a game. I did not understand the danger we faced until I was much older. I had never heard of apostates or maleficarum. Perhaps they did. Still, it may even be true. Still, those of us who prefer freedom see no reason to submit. Ну, если бы я была магом, наверное, думал бы так же. Thank you for small favors, then. Enough of this talk. Ну все. Арняша кинула меня. What do you wish? Я это запомню. If you must. Why do you ask me such questions? I do not probe you for pointless information, do I? Any number of cats. In time, I grew curious. I left the wilds to explore what lay beyond. Would you not? I was unfamiliar with so much. So confident and bold was I, yet there... He pointed and gasped and began shouting. Not that I did not have trouble. There are things about human society which have always... To begin with, I still do not understand it all, truth be told, but then I gave up long ago any hope of doing so. When I returned to the wilds last... Yes? Not that I lack appreciation. Well, let's get on. В смысле не одобряет? Ты охуела? Так, где там загрузить кнопка? What do you wish of me? If you must. Бля, переспану это дело происходит. And then the true game began. I did not understand the danger we faced. If the wilds have taught me anything, 'tis this. Да твою мать! Как я что, не то нажал, что ли, там что-то? Пиздец, блядь. Вот называется скипы диалоги, блин. What do you wish of me? If you must. Какая ты сложная, а? Flemeth made a bit of a game of it, in fact. And then the true game began. Often Flemeth would use me. I did not understand the danger we faced until I was much older. It may even be true, still... Вот взяла, реально ушла. Все ясно. What do you wish of me?
Ничего, когда в ДБД позовет, я это припомню. If you must. Why do you ask me such questions? I do not probe you for pointless information, do I? In time, I grew curious. I was unfamiliar with so much, so confident and... He pointed and gasped. Not that I did not have trouble. There are... I still do not understand it all too... Yeah, well... О, плюс 5. Вот теперь уже получше ситуация. What do you wish of me? If you must. I was not born such. The chase... When a child is alone and separate from his tribe, that is when we strike. Why do you ask? Is there something specific you wish to know? If you had a notion to learn such a... But my life is as a human. I am under... I gain nothing by studying another human. The zealots of the Chantry would uproot all such practitioners if they could. But as luck have it, some... I am surprised you think so. Still, 'tis a pleasant thing to... Indeed. Have you an opinion on my abilities, then? Am I an unnatural abomination? But... What do you wish of me? If you must. I cannot teach you, no, but send whoever you... О, все. Я могу даже тебе кого-то оборотнем сделать. Так, со всеми я с кем мог поговорил, да? В лагере. Так, давайте сохранимся. Тот 1000 лет не сохранился полноценно. Так, мы здесь, да? По сути. Нам надо идти в Лотарин, потом КНС Брисанин, Денерим, Башня Круга, признали Калимхат, Амка Редклифф, Дивня Редклифф, Сукиов Перевал, Морозные горы. Нам в Лотарин надо. And I expect each of you to supply these men. We must rebuild what was lost at Ostagar, and quickly. There are those who would take advantage of our weakened state if we let them. We must defeat this Darkspawn incursion, but we must do so sensibly and without hesitation. Your Lordship, if I might speak. You have declared yourself Queen Honora's regent, and claim we must unite under your banner for our own good. But what of the army lost at Ostagar? Your withdrawal was most... fortuitous. Everything I have done has been to secure Ferelden's independence. I have not shirked my duty to the throne, and neither will any of you! The Banon will not bow to you simply because you demand it. Understand this. I will brook no threat to this nation from you or anyone. Bantegan, please! Your Majesty, your father risks civil war. If Eamon were here... Bantegan, my father is doing what is best. Did he also do what was best for your husband, Your Majesty? Ох уж это Игра Престолов, блин, в мире Dragon Age. А ты еще что, блядь, такое? Wake up, gentlemen. More travelers to attend to. I'd guess the pretty one is the leader. They don't look much like them others, you know. Maybe we should just let these ones pass. Nonsense. Greetings, travelers. Highwaymen, preying on those fleeing the Darkspawn, I suppose. They are fools to get in our way. I say,
Teach them a lesson. Now is that any way to greet someone? A simple 10 silvers and you're free to move on. Тебе бы стоило послушать своего приятеля, мы не беженцы. What did I tell you? No wagons, and this one looks armed. The toll applies to everyone, Heinrich. That's why it's a toll, and not, say, a refugee tax. Oh, right. Even if you're no refugee, you still gotta pay. Так вы сборщики пошлин, уверен? Indeed, for the upkeep of the Imperial Highway. It's a bit of a mess, isn't it? Вы занимаетесь ремонтом тракта, что-то не верится. Not much gets past you, I see. It's not really a toll. We're just robbing you, see? Do shut up. Even a Genlock would have understood that. И не мечтайте, я не стану платить. Well, I can't say I'm pleased to hear that. We have rules, you know. Right. We get to ransack your corpse then. Those are the rules. Неужели вы хотите драться с Серым Стражем? Did she say she's a Grey Warden? Them ones killed the king. Эта игра вышла до релиза Mass Effect или после? Получается, впервые вышел первый Mass Effect, потом вышел Dragon Age Origins, а потом уже Mass Effect 2, потом вышел, по-моему, Dragon Age 2, потом выходит Mass Effect 3, и потом уже Dragon Age 3. Вот такая вроде хронология, если не ошибаюсь. Знаешь, с Серым Стражем пожертвование тоже не помешало бы. You don't say. He's really good, boss. Remember? Well, yes. 20 silvers? That's all we've collected today. Превосходное пожертвование, благодарю вас. Then take it. Do enjoy your stay in Lothering and all that. Вот что значит пользоваться этим, как его, влиянием. Я просто влиянием заставил их обоссаться, блять. Без драки разъебал. А ты в какую играешь? Это первый Dragon Age, Origins. 2009 года. Так что да, игра стороватая, факт. As you say. Oh, back, are you? I thought we settled things nice and amicably with you wardens. Пора бы тебе и твоим подручным покинуть это место. Well, we don't want trouble, so все, бандитов я прогнал, заебись. Thank you for sparing. Вот что значит прокачанное влияние на максимум. There are better pastures elsewhere, you fool. Time to go. О, да, вот это я скотина. Взял, прогнал. Well, there it is. Lothering. Pretty as a painting. Ah, so you have finally decided to rejoin us, have you? Falling on your blade in grief seemed like too much trouble, I take it. Is my being upset so hard to understand? Have you never lost someone important to you? Just what would you do if your mother died? Before or after I stopped laughing. Right, very creepy. Forget I asked. О чем ты хотел поговорить, Алистер? His navel, I suspect. He certainly has been contemplating it for long enough. Oh, I get it. This is the part where we're shocked to discover how you've never had a friend your entire life. I can be friendly when I desire to, alas desiring to be more Да-да, подъебывайте intelligent друг does друга, not это make только it вы so. умеете. Anyway, I thought we should talk about where we intend to go first. Полагаю, нам надо попробовать использовать эти договоры. I agree. Have you looked at them? Госсекс-порно. Какой секс-порно? С кем? Когда и где? Ну да. There are three main groups that we have treaties for. The Dalish Elves, the Dwarves of Orzammar, and the Circle of Magi.
I also still think that Arleman is our best bet for help. We might even want to go to him first. Тут что, нельзя? Ну, можно либо с тем, с кем ты крутишь роман, либо в бордель попасть надо. А до борделя нужно топать в Денерим. Short of leaving for Eldon to seek them out, the only place to send word to would be Weishaupt. Well, Arleman is a good man, but I don't know for sure he's where we should go. I'm not going to fight about it. Go on. I was asked for my opinion and I gave it. If your wish is to come up with reasons why something cannot be done... Fair enough. Let's head into the village whenever you're ready. Ну-ка, здесь какой-то новый What do you диалог wish of me? есть. If you must. Так, нет, не тот. А если в личное? What do you wish of me? We are hardly alone, so privacy is not an option. А, ну это It is все your слишком этот порчащее, лучше это не буду спрашивать такое. Курица! Я что, могу курицу тронуть? А, нет, не могу. А зачем мне курицу выделяют, блядь? What the fuck? Stop looking at me, mongrel. Ух ты, I have nothing ё-моё, you блядь. want. А чё тут много живности? В смысле, ты на мою собаку Why do you keep наезжаешь, staring слушай? at me so, you flea-ridden beast? Ебать ты, Морриган, злая, Did you конечно. not tell when you were not wanted? Чё тебе собака сделала? А ну извинись. I enjoy company of creatures of the wild. Не выдумывай, ты не можешь себе это Stench-ridden позволить. domesticated wolves. Это выебонство. And he persists. Maddening. А, все, Морриган заткнули, заебись. То чувство псина своим скулением смогла Морриган заткнуть. Very well. Very well. You don't look like the other folk fleeing the south. Were you in the battle? Почему ты так решил? You don't look chastened, so you're not from the wilds. And you're not a farmer. I'd guess you saw some fighting. Ну да, я серый страж. Then you'd best clear out. We're loyal to the king here, and word from the north is the wardens betrayed King Kalen. Tairn Loghain has a bounty on any who survived. Серые стражи этого не делали. That's not what the Tairn's bounty says. I don't have the steel to try you, but you may want to watch yourself around those who do. У меня есть вопрос. Can't promise I'm gonna answer them. Ой, я не то выбрал, сори. Hey, what's on now? Can't promise I'm gonna answer them. Not that they'll be safe here with it. For now, most folks go to Sir Bryant. He's gone to war and taken all his... Were? You mean they're gone? Да, я их прогнала. Well, goody for you. Now there's no one to drive off the blighted refugees. Sir Bryant will be glad, though. He's been talking about offering a reward for anyone who'd run them out. I should go. Don't let him... You there. If you're looking for safe shelter, I'll warn you. There's none to be found. Move on if you can. Lothering's Да ладно, lost. тебе глаза даже видно в нормальной графике, охуеть. We've had there simply isn't enough food to go around. Best. I'm just here to keep watch. Ну и стой дальше. Что у вас тут происходит? Пес. О, Алистер, бухать будешь? Или кто хочет бухло? Кому бухла дать? Oh, thank you. That's very nice. А чё так мало-то? Новая способность. Что за способность? Это новый какой диалог открывает? Мне? Окей, тебе бутылку лови. At your service. Of course. Так, здесь ничего At your нового. service. А тут? Well, we're not exactly А, alone. ничего нет, окей, ладно. I don't like this. Greetings to you, milady. If it isn't too much to ask, might you be able to spare some bread? А что с вами произошло? We thought it would be safer in Lothering. That the Terran would bring his soldiers. Nobody cares about a few elves.
Can you help us? Ну, я встретил этих бандитов и прогнал их. That's wonderful news. Perhaps our belongings are still there. I can't thank you enough, friend. Even if we don't get everything back, it's good to know чё others will be safe. выше не прочитал? А, чё, где? Госсекс с псом? Это чё за зоофилия, блядь? Извини, я не заметил, потому что у тебя секс-порно госсекс с псом, это слитно так показалось, я подумал, что где ты только мне написал это сообщение, дальше было новое. Сорян, не сразу обратил внимание. Вот ты сказал, я пересмотрел текст и увидел. Господи, мелкий. Have you seen my mother? Бедняжка, так ты потерял свою маму? Some mean men with swords came, and mother told me Бля, to что run это for the за village брат as fast as I скрытой could. личности? So I did. She said she'd be right behind me. Хотя нет, But I've этот been waiting and приятнее waiting, будет, and I чем то, что я can't видел. see her. А ты знаешь, где твой отец? He went with William to the neighbours yesterday, but he didn't come back. Малыш, я не думаю, что она придет. Why not? Why would she leave me here? Не думаю, что она хотела тебя бросить. But she must be coming. Ты же не можешь стоять тут до скончания века. Что ты будешь делать, если мама не придет? I don't know. Maybe I should go home and look for her. Если Брэд займется кексом с псом, кину донат. Здесь такого нету в игре. Что за троллинг? В игре такого нету. Если хочешь, я провожу тебя до фермы. No, I'm big enough to go myself. The mean men must be gone by now. Yes. Ой, троллировать пытается. Ой, сука, троллировать пытается. Ух. Ah, the chantry board. Ух ты, блядь. Тут что происходит? Тут что, секс? You profit from their misfortune. I should have the Templars give away everything in your Ты хотела park. секс? Тут, правда, не собака, но вот тебе секс. Тут этот торговец долбит монашку. It's so nice to see everyone working together in a crisis. Warms the heart. Oh, you there? You look. Ару, тут походу все это на сарказме живут. Это не собака. Но представь, что это собака. Он похож на собаку. По крайней мере, морально. Твоя бойкая торговля кому-то пришлась не по нраву? You could say that, yes. The nerve of these people! He is charging outlandish prices for things people desperately need. Their blood is filling his pockets. 'Tis only survival of the fittest. All of these cretins would do the same in his shoes, given the chance. I have limited supplies. The people decide what those supplies are worth to them. You bought most of your wares from these very people last week. Now they flee for their lives, and you want to talk business? Look, stranger, I've 100 silvers if you drive this rabble off, starting with that priest. I'm an honest merchant, nothing more. 100 серебряников — это 1 золотой, грубо говоря. Тебе не кажется, что ты ведешь себя бессовестно? Would it help these folks if they could buy no goods at all? They spend their very last coin because they are desperate, and this man preys Господи, upon какое them у as этой surely монашки as the лицо bandits страшное. outside the city. Ah, I'm not arguing anymore. Drive off this woman and get your 100 silvers. Otherwise, I'm taking my wagon and leaving. Или снизишь свои цены, или потеряешь товары. Maker's breath. Sometimes it's truly not worth operating this far south. Just charge what you would have before this tragedy. Fine, yes, just stop complaining. You're giving me a headache.
So, we have come to solve every squabble in the village personally. My, but the Darkspawn will be impressed. Thank you for your generous assistance. May the Maker watch over your path. Морган не одобряет. Ну и пошла ты нахуй, блядь, не одобряет она. Буду я еще тут под каждого прогибаться, блядь. Are you here to make my head ache? Я принял решение и не идет. Ты свой товар. It isn't much, but... Чем он вообще торгует-то? О, винцо. Конечно, винцо возьмем. Так, вот это я продам. Это мне тоже не надо. Что мне еще не нужно? Вот это, наверное. Так, окей, а что он так еще у него есть? А из того, что не я тебе продал, у тебя что-нибудь есть полезное? Так, ну животный яд еще пригодится. В дальнейшем, так. Рецепты. Припарки возьму. Аптечки. Все, больше у него ничего нет интересного. Эй, Маргош, ну ты это, типа, не обижайся. Вот, винца попей. A fine gift. You have my thanks. Ого, это аж плюс 5 дало. Все, за винцо Морриган мне все простила. Теперь будете знать, что Морриган можно задобрить, подарив ей винцо. We found someone sleeping in our fields. And Eileen spoke unto the masses, my hearth is yours, my bread is yours, my life is yours. For all who walk in the sight of the Maker are one. Здравствуй. Улыбнусь в ответ. Let all repeat the chant of light. Only the word dispels the darkness upon us. He can't answer you. He's chanted Devons. Что значит проповедник? One of them that can only say the chant of light. His board has letters of good deeds to be doing. My father fixed Widow Allison's roof once, and the charter paid him, he did. A learned child is a blessing upon his parents and onto the Maker. Значит, если мне надо починить крышу, я должна обращаться к нему? There's all sorts of things on his board. Even traveling sellswords sometimes turn in postings. Он в самом деле не может говорить совсем-совсем? Unless it's the chant of light, no. And so Rajmael in the heathen temple recanted. Speak only the word, sing only the chant, then the golden city is thine, spoke Andraste. Проповедник говорит, что? What? Oh, you got him to speak. Ha! What hath man's sin wrought? Oh, he cheated. Blessed are the peacekeepers.
Окей. Думаю, на сегодня хватит, а то я что-то уже подустал. Ару, игра что ли подвисла из-за того, что я ее закрыл? Серьезно? Окей, сейчас сделаем так. А, вот, все, закрылось. Ну что, завтра продолжим, думаю. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. До скорых встреч. Пока-пока. Мяу.